Hello guys, welcome to Code and German. Today we will be solving the chapter 8 of the Netzwerk book. We are in the course book, so we are in the chapter 8 and chapter 8 name is Gelernt ist gelernt. So the chapter name is Gelernt ist gelernt. What does this mean? Means that what is learned is learned. Okay, like this. What are the course objectives? We have some few course objectives. So let us try to understand what are they. Learn Probleme verstehen und beschreiben. So it means learning problem. So to understand and to describe the learning problems. Ratschläge verstehen und geben. Ratschläge means advice. So to understand and to give advice. Berichte über den Berufsalltag verstehen. Berufsalltag means all-time activity of work in life. Okay, so to understand the reports of everyday work activity. Next one, Informationen erfragen und antworten. Erfragen means like to request and response to information. Okay, and finally final course objective is ein Interview verstehen. So to understand an interview. Okay, as we know that all the Netzwerk chapter starts with some pictures, so we in this chapter we also have pictures. For example, a kid named Finn is swimming. In the second picture, a woman named Miriam is gardening. If you go down in the second page of this book, we'll see a man named Moritz is learning or is teaching a language. Okay, maybe learning or maybe teaching. Okay, next picture, a girl named Vera is playing guitar. And the final picture is a old man named Carl. What he is doing? He is reading a book maybe. He has also camera and a laptop. Okay, maybe he is doing something related to the photography. Okay, let us move on. Like we saw the pictures and now let's directly jump to the task. Okay, so what is the first task? This is the first task. What does it say? Sehen Sie die Fotos an? So look at the pictures. Kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? So can one easily learn that or is it very difficult to learn? Okay, so we have 5 pictures and 5 pictures, 5 people are learning something. For example, Finn is learning to swim. Miriam is learning to gardening. Okay, in the next page, Moritz is learning to learning the, I think it's Chinese, so learning the Chinese language. Vera is learning to play guitar. Finally, Carl is learning, I think maybe he is learning the photo editing. Okay, let's again look at the question. So sehen Sie die Fotos an? So we have looked at the pictures. Kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? So among these 5 person, the 5 task, what is the easy and what is the difficult? So can one learn it very easily or is it very difficult? What is your opinion? So from my case, I think among these 5 tasks, among the tasks is swimming, gardening, learning the Chinese language, playing guitar or photo editing. Among them, the hardest might be the learning the Chinese language. Okay, so I will give my opinion. I will try to complete this. So ich glaube, die chinesische Schrift ist. So I think the Chinese writing is difficult to learn. So let us write ist schwierig zu
lernen. Okay, and try to write something more. Okay, for example, I try to say that I think, so I'll write below this line I will write ich denke, I think that Gitarre spielen ist leichter als chinesische schreiben. I think that learning the guitar, learning how to play guitar is easier than learning or writing the Chinese. Okay, so in this way you can give your opinion. Okay, it might be different one than me, but try to write something. So in this way this task is finished. We move on to the next task. Lesen Sie die Texte. Was lernen die Personen? Machen Sie eine Tabelle. So there are some text also. So in between the pictures there are some text. One text, and if we go down there is also another text. So we have to now read this, and we have a table. Okay, so we have a table about who, what he is doing, how he is doing, why he is doing this, it is easy or it is difficult. Okay, first table is about Karl Eberl. Okay, so who is Karl Eberl? I think not this one. The next picture is about the Karl Eberl. So this one, I think this text is about this person because name is given. Okay, so at first try to learn about his case. Okay, then we will read the another text. Okay, so let's start. Ich habe schon immer gern fotografiert. Okay, I will just highlight and say, then it will be easier. So ich habe schon immer gern fotografiert und habe meine Kamera überall dabei. Okay, I always loved taking photos and carry my camera with me. Ich besitze eine große Menge von Fotos. I have a large number of photos. Jetzt will ich lernen, wie man Fotos bearbeitet, denn ich bin pensioniert und ich habe endlich Zeit. So now I want to learn how to edit photos because I am retired and finally I have some time. Okay, next one. Meine Frau beschwert sich manchmal über die Qualität von den alten Fotos. My wife sometimes complains about the quality of the old photos. Und sie hat recht. And she is right. Okay. In meiner Firma habe ich auf am Computer gearbeitet. In my workplace or in my office, I have worked with the computer while es notwendig war because it was necessary or it was compulsory. Okay. Aber das Bearbeiten von Fotos ist etwas Neues für mich. But the editing of the photos is new for me. Unsere Kursleiterin macht das ganz prima. Our instructor does a great job for us. Sie gibt uns Aufgaben und hilft, when we are nicht weiter wissen. So she gives us tasks and help us when we are stuck. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Actually, it is not that difficult. Okay, so we have read the paragraph and now we have to fill up this table.
So who that was? It was Karl Eber. And what he wants to learn, okay, what he wants to learn was lernen die Personen. So was Bilder bearbeiten, means that photo editing. And how he is learning this? If you go to the text again, he is learning, there is someone course in. I think he is learning from a course, right? Because there is a course instructor. Okay, so we can write here how he is learning this thing. He is learning in einem course. And why he is learning this thing? We go down, find the reason. The reason is the wife of this person always complains about the quality of the old photos. So we try to write this. Because while seine Frau sich über die Qualität der alten Fotos beschwert, means complain. So beschwert. Okay, because his wife complained about the quality of the old photos. And now the last point, einfach oder schwierig, easy or difficult. Okay, so there is a thing is that this one, eigentlich ist es gar nicht schwer, means that like actually it is not that difficult. Okay, so like photo editing is new for him, but the course lightering makes it very like easy for them and helps them when they are stuck. Okay, so the final summary is it is actually not that difficult. So we can write like this: eigentlich nicht so schwer. Okay, actually it is not that difficult. Okay, so first test one of the text is done. Okay, and we have another text and we have a little space. I will just try to write here. Okay, so I will just delete this thing and I will just try to write here. So let us forget this person and try to fill up this table. Okay, the next text is about this person, Farah. Who is Farah? Farah is this girl. So let us read her text. Okay, someone in the blog is asking a question. Carlos is asking a question. Ich möchte gern Gitarre spielen. Okay, so I would like to play guitar. Okay, wie habt ihr das gelernt? How did you learn? Okay, let us see the answer of Farah and then try to solve our task. Ich habe Gitarre spielen gelernt, weil ich Lieder von meinen Lieblingsbands spielen wollte. So I have learned to play the guitar. I have learned to play the guitar because I like to play the songs, Lieder means songs,
of my favorite band. Okay. Next line. Ich habe ein gebrauchtes Instrument gekauft. So I bought an used instrument und mit Videos aus dem Internet begonnen. And I started with the videos from the internet. Es gibt sehr viele. So there are so many. Das war als Einführung super. So that was a great introduction. Ich habe einige probiert und dann den besten Kanal abonniert. So I tried a few videos and then I subscribed to the best channel. Gitarre ist nicht so einfach. So playing guitar is not that easy. Man braucht viel Disziplin, when man allein lernt. So one needs very much discipline when you are learning alone. Und üben muss sowieso. And you have to practice anyway. Jetzt kann ich es einbischen und spiele manchmal mit einem Freund. Now I can play a little and sometimes with a friend. Er ist sehr gut. He is very good. Zusammen spielen macht richtig Spaß. And playing together, it is really fun. Und zeigt mir auf, wie ich besser werden kann. And he shows me how can I improve. Vielleicht lerne ich auf noch Klavier. Maybe I will also learn how to play the piano too. Okay. So we have got the informations and now we try to fill up the table. So who was the second person about? The second person was the Vera Stotska. So we write the name. I'll just write here Vera Stotska. Okay. And what she was learning? She was learning to play guitar. So Gitarre spielen. Okay. And how she was learning? Okay. Like she was learning. What is the text? Text is right here. She was learning with the videos from the internet. Okay. So let us write. She at first, okay, one more thing. She at first bought a used instrument and then she try to learn from the internet. Okay. So let us try to write all the informations. So gebrauchtes mit Video of dem Internet lernen. Like bought an old instrument and with the videos from the internet started learning. So this is the second point. Okay. Okay. Now why she wanted? Okay. So what is the text? Because she wanted to play the songs of her favorite music band. Okay. So we can write like this: wollte die Lieder von ihren Lieblingsband spielen.
wanted to play the songs of her favorite band, play the songs of her favorite band. And it is easy or difficult? Okay, so so what does she say? It is not that easy, and you need discipline while learning alone, and you have to practice. Okay, so let us try to fill up the informations. First point, nicht so einfach. Okay. Next point, one needs discipline. So man braucht viel discipline. Okay. And next one have to practice. So man must üben. Üben means practice. Okay. So in this way, this task is also done. We go down and try to see what is the next task. Next task is this. Und die anderen Personen hören Sie und ergänzen Sie Informationen in der Tabelle. So this task is a listening task, and we have to play the audio. So about the audio about the other persons. So who are the other persons? We can see the picture like Maurice Ambach and what Finsteger, Miriam Pollard. The descriptions we are not getting. Okay, so what we will do, we will just play the audio, and what we have to do, we have to fill up this table. So let me at first empty the table. So I will just empty this table, and now we have to fill up the informations based on the persons. Okay, so what is the saying? That hören Sie und ergänzen Sie information in the table. So I will just play the audio, and also I will just try to fill up this table. So let me play the audio now about the first one. Okay, Finsteger. Ich kann gut schwimmen. Ich schwimme super schnell. Uli hat mir Schwimmen gezeigt. Uli ist die Mama von meiner Freundin Clara. Ich wollte so gut schwimmen wie Clara. Ich habe es zuerst mit Papa probiert. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber mit Uli habe ich Spaß im Wasser. Sie hat mir gezeigt, wie es geht. Am Anfang wollte ich nicht ins Wasser springen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber dann habe ich es einfach so wie Clara gemacht. Clara springt auch immer ins Wasser. Es ist total leicht und ich kann es jetzt echt gut. okay. I think you got the point. It was about the Finsteger. So this one. And what does the listening says? He was learning the swimming, and how he was learning the swimming with the mother of her girlfriend, and why he is learning the swimming. What did he tell? I will just it was very fast. I think maybe for you also. I will just look at the transcript here and again play the audio. Then it will be very easier for you to answer the next two part. Why he was learning the swimming? So far I know that he wants to learn swimming as good as his girlfriend, okay, or like friend. And was it easy or was it difficult? I think he is saying that it was difficult at the beginning, but now it is easy. Okay, so let us play the audio and see the transcript. Finsteger. Ich kann gut schwimmen. Ich schwimme super schnell. Uli hat mir Schwimmen gezeigt.
Uli ist die Mama von meiner Freundin Clara. Ich wollte so gut schwimmen wie Clara. Ich habe es zuerst mit Papa probiert. Das hat keinen Spaß gemacht. Aber mit Uli habe ich Spaß im Wasser. Sie hat mir gezeigt, wie es geht. Am Anfang wollte ich nicht ins Wasser springen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber dann habe ich es einfach so wie Clara gemacht. Clara springt auch immer ins Wasser. Es ist total leicht und ich kann es jetzt echt gut. So what does the text said? Like it was about Finsteiger, okay, and what he is saying that ich kann gut schwimmen. So I can swim well. Ich schwimme super schnell. I swim very fast. Uli hat mir schwimmen gezeigt. So Uli showed me how to swim. And Uli is the Mama von meiner Freundin Clara. So Uli is the mother of my girlfriend Clara. Ich wollte so gut schwimmen wie Clara. I want to learn how to swim as good as Clara. Ich habe zuerst mit Papa probiert. So I tried to learn swimming with his father. Das hat keinen Spaß gemacht, aber mit Uli habe ich Spaß im Wasser. So with his father there was no fun, but with Uli he has so much fun in the water. Sie hat mir gezeigt, wie es geht. So she showed him how it is done. Am Anfang wollte ich nicht in Wasser springen. So at first I did not want to jump in the water. Ich hatte ein bisschen Angst. I had a little fear. Aber dann habe ich es einfach so wie Clara gemacht. But then I just did it like Clara. Clara springt auf immer ins Wasser. So Clara always jumps into the water. Es ist total leicht und ich kann es jetzt echt gut. So I can now do that well. Okay. So first 3 point is done. It is Finsteiger. What was he is doing? He is learning swimming. How he is doing with the mother of his girlfriend, and why he is doing. So she wants to be wollte so gut schwimmen wie seine Freundin. So she wants to do swimming as good as his girlfriend. Okay, it is easy or difficult? Schwerisch am was es am Anfang was difficult at the beginning, and now it is easy. So jetzt leicht. Okay, done. Now first listening is done. Okay, now we have to do the second listening. So again I will remove these things and play the next audio and try to solve this. So I am playing the next audio. Moritz Ambach. Vor 5 Jahren war ich beruflich in China. Und weil mich das Land so fasziniert hat, wollte ich unbedingt Chinesisch lernen. Zuerst habe ich allein gelernt, also mit so einem Computerprogramm. Das war aber absolut nichts für mich. So allein vor dem Computer, ohne Lehrer und andere Leute. Also habe ich einen Kurs gemacht. Und dann noch einen. Und noch einen. Jetzt mache ich den 10. Kurs. Es macht Spaß, aber es ist nicht leicht, besonders die Aussprache und die Schrift natürlich. Da heißt es üben, üben, üben.
Okay, so the second audio is about Maurice Ambach. What he is doing, he is learning Chinesish learning, and how he was learning. Zuerst allein mit computer, so at first with the computer program. Okay, then he did about 10 language courses. Okay, and why he was doing this, because he was war beruflich in China. So due to profession he was in China. Okay, und das Land hat ihm in fasziniert. Okay, so that place fascinated him. Okay, and last point, we'll now go to the transcript, see the transcript, understand more, and then try to answer. So then it will be very easy for you. So I will play the audio again with the transcript. Moritz Ambach. Vor 5 Jahren war ich beruflich in China. Und weil mich das Land so fasziniert hat, wollte ich unbedingt Chinesisch lernen. Zuerst habe ich allein gelernt, also mit so einem Computerprogramm. Das war aber absolut nichts für mich. So allein vor dem Computer, ohne Lehrer und andere Leute. Also habe ich einen Kurs gemacht. Und dann noch einen und noch einen. Jetzt mache ich den 10. Kurs. Es macht Spaß, aber es ist nicht leicht, besonders die Aussprache und die Schrift natürlich. Da heißt es üben, üben, üben. Okay, so let us try to understand. Vor 5 Jahren war ich beruflich in China. So 5 years ago I was in China for work. Und weil mich das Land so fasziniert hat, because I was so fascinated with the country, wollte ich unbedingt Chinesisch lernen. And because I was so fascinated with this country, I really wanted to learn German. Okay, so this answer is this one, why he learned in German. Okay, so I have completed already this. Next one, zuerst habe ich allein gelernt. Firstly, I learned on my own. Also mit einem Computerprogramm. So also with the computer program. Das war aber absolut nicht für mich. So that was not for me at all. So allein vor dem Computer ohne Lehrer und andere Leute. So alone with the computer and without any teacher and other people. Also habe ich einen Kurs gemacht. Also I have completed a course. Und dann noch einen. So and then once again one and then one. Jetzt mache ich den 10. Kurs and now I am doing the 10th course. Okay. Es macht Spaß, aber es ist nicht leicht. It is fun, but it is not easy. Besonders die Aussprache, especially the pronunciation und die Schrift natürlich and the writing naturally. Da heißt es. So it is all about üben means practice. Okay, so at first with how he is learning Chinese, at first with the align. Okay, zuerst align, and then he was with the computer program, mit computer program, später insgesamt. So later approximately he did 10 courses. Okay, and it is easy or difficult? Okay, so like learning alone, so allein lernen ist sehr
schwer. So learning alone is very difficult, and like also the Chinese is not easy, so nicht leicht. Okay, done. So Finsteger we have completed. Medium Pollard is done remaining, and then in the next page Maurice Ambach is done, Vera Stotska is done, and Karl Eber is done. So we are in the last one. Okay, so we listen to the audio of Miriam Pollard, who is learning to do the gardening, and then this task will also be done. Okay, so I will remove these things and keep the space for the last person, Miriam Pollard. So we already know that last person will be Miriam Pollard. So I am just writing, and also what she is doing, she is having a garden. So we also already know that. So einen Garten haben, and then how she is learning, why she is learning, and it is easy or difficult. We'll just play the audio and we try to write this information. Miriam Polat. Ich wollte schon immer einen Garten haben. Vor 3 Jahren sind wir in dieses Viertel gezogen. Und da gibt es die Gartenfreunde, also einen Gemeinschaftsgarten. Alle Mitglieder pflanzen und pflegen einen Teil gemeinsam und alle haben auch einen kleinen Teil für sich allein. Ich habe zuerst gedacht, das ist alles ganz leicht und habe einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. Im ersten Jahr ist viel kaputt gegangen. Ich habe dann viel in Büchern gelesen und auch immer wieder die anderen gefragt. Im zweiten Jahr war es dann schon besser. Und jetzt sieht mein Gartenteil ziemlich gut aus. Okay, so she always wanted to have a garden, and she had a very easy beginning. How she was doing, she had a very easy beginning. She read some books and asked others, and why she wanted to do gardening. So wollte schon immer einen Garten haben. So she always wanted to have a garden. Okay, so it is easy or difficult. So she is saying nicht leicht. Okay, so not easy. Not easy what? Blumen und Gemüse zu pflanzen. So not easy to plant flowers and vegetables. Okay, so I'll go to the transcript again, play and you read. Okay, so I'll play the audio again. Miriam Polat. Ich wollte schon immer einen Garten haben. Vor 3 Jahren sind wir in dieses Viertel gezogen. Und da gibt es die Gartenfreunde, also einen Gemeinschaftsgarten. Alle Mitglieder pflanzen und pflegen einen Teil gemeinsam und alle haben auch einen kleinen Teil für sich allein. Ich habe zuerst gedacht, das ist alles ganz leicht und habe einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. Im ersten Jahr ist viel kaputt gegangen. Ich habe dann viel in Büchern gelesen und auch immer wieder die anderen gefragt. Im zweiten Jahr war es dann schon besser. Und jetzt sieht mein Gartenteil ziemlich gut aus. Okay, so let us read and try to understand. Ich wollte schon immer einen Garten haben. So I have always wanted to have a garden. So why? We have already completed this. Okay. Next one. Vor 3 Jahren sind wir in dieses Viertel gezogen und da gibt es die Gartenfreunde, also einen Gemeinschaftsgarten.
So 3 years ago we moved to this neighborhood and there are garden friends. Okay, what is this? This is a community garden. Alle Mitglieder und pflegen einen Teil gemeinsam und alle haben auch einen kleinen Teil für sich allein. So all the members plant and tend a part together and everyone also have a small part of themselves. Okay. Ich habe zuerst gedacht, das ist alles ganz leicht und habe einfach Blumen und Gemüse gepflanzt. So at first I thought it would be very easy and just planted flowers and vegetables. Im ersten Jahr ist viel kaputt gegangen. So in the first year a lot of things went wrong. Ich habe dann viel Bücher gelesen und auf immer weiter die anderen gefragt. And then I read a lot of books and kept asking others. Im zweiten Jahr war es dann schon besser und jetzt sieht meine Gartenteil ziemlich gut aus. So but by the second year it was already better and now my part of garden looks very good. Okay. So we have already filled up the table. So in this way we have also finished the task 1c. Okay, so this one is also finished. Next task, task 2. Sprechen Sie zu zweit, machen Sie Notizen und berichten Sie im Kurs von Ihrem Partner, Ihrer Partnerin. Okay, so speak with each other. Okay, make notes and make reports with your partner. What are the question? Question are: Was haben Sie wann gelernt? What did you learn and when? Okay. Wie haben Sie das gelernt? So how did you learn this? Was war einfach. So was it easy? Was war schwierig? Was it difficult? Was möchten Sie gern noch lernen? So would you still like to learn that? Warum? Why? So like this task is about to speak with a friend and answer these questions. What have you been learning some years? Okay, and why, how are you learning that thing, new thing? For example, this can be like gardening, as in the example of Miriam, or this can be learning a language like German language. Okay, or learning how to ride a bike, or so many things. Okay, and we will try to write an answer. So I will try to answer these questions and try to write about myself. Okay, so let us try. So ich habe vor einem Jahr Deutsch gelernt. So like I am learning German since a year. Okay, so I have been learning German since a year. So first question I try to give the answer. Okay, so we haben Sie das gelernt? So how did you learn that? For example, like I can say that I learned with an app and also I visited a online course. So I can write like this: Ich habe mit einer App gelernt und einen Kurs besucht. Okay, next one. Was war einfach? So what was easy? What was difficult? So let us try to answer this. Okay, die Grammatik war schwierig. So grammatic was difficult, aber neue Wörter waren
einfach, but new words were easy. Okay, done. Was möchten Sie gern noch lernen? So, like, what would you be still learning, and why you are learning this? So I can answer like this: Ich möchte Deutsch lernen. I would like to learn Deutsch because ich nach Deutschland arbeiten möchte, because I would like to work in Germany. Okay, done. So I try to answer all the questions with this simple answers. So in this way you can say, okay, or you can have another options. It's up to you. We go down, see the next task. Wo ist das Problem? So where is the problem? So Task 3a. Lesen Sie die Beitrage im Forum. Welche zwei Probleme passen Sie welchem Beitrag? Read the forum post. Okay, so posts in forum. Which of the two problems fits with the post? Okay, and we have to note down. So what are the points? Angst vor Prüfungen haben. To have fear before the exam. Sich den Stoff nicht merken können. Not being able to remember the material. Zu wenig üben. Not practicing enough. Zeitplan nicht realistisch sein. So the time schedule is not realistic. Nicht genug schlafen. So not enough sleep. Sich nicht konzentrieren können. Cannot concentrate. Okay. So now these are the 6 points. We have to listen to the forum posts. So these are the posts of 3 persons, and then we have to match. Okay. So let us see. Let us read the first person. Okay, what's the headline? Headline is Prüfungen were hart kluge tips. So exams who has smart tips. First person, Mona. Okay, so let us read about herself. Am Ende von Semester haben wir viele Prüfungen und man muss total viel lernen. So at the end of the semester we have lot of exams and we have to study a lot. Aber immer nur lernen ist auch hard. But studying all the time is hard too. Ich denke immer an so viele andere Sachen und mache ganz viele Pausen. So I always think about too many other things and I take a lot of breaks. Am Anfang von Semester mache ich mir einen schönen Plan und will ganz viel machen. Aber Ende schaffe ich das nicht. Okay. At the beginning of the semester, I make a lot of nice plan and I want to do a lot, but in the end, I cannot do it. Okay. Manche Themen kapiere ich einfach nicht. So, I just don't understand some of the topics. Ich glaube, ich bin nicht intelligent genug. So, I think I am not intelligent enough. Was kann ich tun? What can I do? Ich möchte doch einen Stipendium bekommen. So, I want to get a scholarship. Okay. So, what's the summary? Summary is she is making a plan, but she is not following the plan, and she is having some what can I say?
like concentration problem, and she thinks that she is not intelligent enough. So for this person, I think this one, Zeitplan nicht realistisch sein. So like timing, she makes lot of plan, but this is not realistic. So it is A. And also she cannot concentrate at the end, and she thinks she is not intelligent enough. Okay, so Mona goes 4 and 6. Okay, next person, Shravar. Let us read. Ich arbeite tagsüber als Mechaniker. Okay, so what he does do, I work as a mechanic during the day. Ich arbeite tagsüber als Mechaniker und lerne abends for the Abschlussprüfung, and on the evening I study for the final exam. Okay, ich muss viel lernen, jeden Tag gleich nach der Arbeit mindestens noch 2 Stunden. So I have to study a lot, at least 2 hours every day right after the work. Dann gehe ich natürlich zu spät in Bett und schlafe zu wenig. And naturally I have to go to the bed very late and I sleep a very little. Am nächsten Tag habe ich dann die halbe Weather Vacation, and of course on the next day I forget half of the things that I learned. Ein Wochenende kenne ich eigentlich auch nicht mehr, weil ich dann auch lernen muss. Like I don't really don't know what a weekend is anymore, because I have to study on the weekend too. Wie soll ich das schaffen? So how I am managed to supposed to manage this? Okay, so he sleeps very late. So what can be about him? He sleeps very late. So this one, nicht genug schlafen. And what can be the next one? Like he forgets, cannot remember the things. This one. Okay, so about him 2 and 5. So Shravar is about 2 and 5. Okay, next person, Zanzan02. Okay, so let us read about him. Nächste Woche habe ich meine praktische Führerscheinprüfung und ich bin total nervös. So next week I have a practical exam for the driving license and I am totally nervous. Okay. Ich habe Angst, dass ich einen Doofenflehrer beim Fahren mache. So I have a fear that I will make a mistake while the driving is going, while ich so aufgeregt bin, because I am too excited. Mein Herz rast jetzt schon und ich habe Magenschmerzen. So like my heart is already racing and I have a stomach ache. Ich hatte nicht viele Fahrstunden, weil ich keine Zeit hatte. So I did not complete many driving time because I did not get any time. Okay. Vielleicht habe ich zu wenig Erfahrung. Maybe I have too little experience. Wer kann mir helfen? So who can help me? Okay. So very little practice, I think this option. Very little practice and fear before the exam. So fear before the exam. So this person is 1 and 3. So I'll just write 1 and 3. Okay. So in this way this task is also done. We go down, solve the next. Welche Lernprobleme kennen Sie noch? So which learning problem you also know? Okay.
sammeln Sie im Kurs. So collect them in the course. Okay, so like these three persons mention so many learning problems. What are the like fear before the exam, not remember the things, too little practice, that timings are not realistic, sleeping less, cannot concentrate. Okay, so what else is there? Let us try to write. Okay, like first one is like ich verschiebe auf das Lernen, weil ich zu müde bin. So I often postpone studying because I am tired. Okay, what can be the else next thing? Next thing is like ich habe wenig Zeit, weil ich viel arbeite. So I have less time because I have so many works. Okay, this can be one of the learning problems. Also one of the learning problems can be ich kann mich nicht gut konzentrieren. I cannot make a good concentration of myself so that I can learn. Okay, so in this way you can write many things. Next one, beschreiben Sie ein Lernproblem in einem Forumsbeitrag. So describe a learning problem in a forum post. Sammeln Sie die Beiträge ein. Sie arbeiten später damit weiter. So like try to write a post like this, that what is your problem. Okay, and then in the upcoming task you have to also solve this problem. 3 questions are given, you can answer this and try to write the post. What are the three questions? Was müssen Sie machen? So what you have to do? Next one, was ist das Lernproblem? So what is the learning problem here? Okay, and finally, was fühlen Sie sich? So how do you feel about it? Okay, so I try to write myself about the blog post. How can I write? So ich muss jeden Tag Deutsch lernen. So I have to learn German every day. Why? Weil ich bald eine Prüfung habe. Because I have a exam soon. Okay, and now this first one is done. Was müssen Sie machen? What you have to do. And now try to say the learned problem. So what is the learned problem? So I write like this: mein Problem ist, ich verstehe die Grammatik nicht gut. I don't understand the grammar very good. Okay. Ich mache viele Fehler. So I make many mistakes. Okay. So this question is also done. And now, was fühlen Sie sich? So how do you feel? So I can write ich fühle mich frustriert. So I feel frustrated und manchmal
müde. So sometimes tired. Okay. So in this way, we also wrote a blog post. Okay. And go to the next task. Okay. So what does the next task says? Learn Probleme gelöst. Okay. Lesen Sie die Antworten zu welchen Beitragen aus 3 passen Sie. Okay. Learning problem solved. Read the answer. So these are the answers. And what are the questions in the forum, like forum post in 3A fits. So these are the answers. Some of the persons. These are actually the questions, and these are the answer, and we have to match with them. Okay. So let us read the answers and try to match. First one, K13. Okay. So she is giving answer. Let us read. Ich glaube, du hast viel Angst vor einem Fehler. So I think you are too afraid for making a mistake. Du musst nicht alles perfect machen. So you don't have to do everything correctly. Und Nervosfahrer und Fahrerinnen kennen die Profunden. So like and nervous driver are familiar to the examiners. Das ist doch ganz normal. So that is totally normal. Vielleicht solltest du es auch ein Chance sehen. So maybe you can see this as an opportunity. Du kann English zeigen, was du kannst. You can finally show what you can do. So it is about the solution for the driving thing. Okay. So driving thing is about which one? This one, Zan02. Okay. So we can match the answer with C. So C is asking the question and she is answering the answer. Okay. Done. Next one. Next one is der Learn Helfer. So let us read his information. Natürlich kannst du schon früher für deine Prüfungen lernen und kommst besser zurecht. Of course, you can study for your exams earlier and do better. Ein Tipp. So a tip. She is giving a tip. Du solltest nicht deine ganze Zeit verplanen. Lass offene Seiten in deinem Plan. So you should not plan all your time. You should leave some time for open times in the plan. Okay. Man sollte auf Aktivitäten wie Freunde treffen und Sport notieren. So one should have some activities like meeting friends and sports. Dann brauchst du auch nicht so viele Pausen. So then you don't need so many breaks. Okay. So he is answering about whose question? I think the first person question. This one. She is making mistakes about the plans. So Mona. So we can write here. This is the answer to the Mona's problem. Okay. Next person. Ericsson 1, 2, 3. Okay. Let us read his opinion. Es gibt ein paar kleine Tricks gegen die Angst. Okay. There are few tricks to combat fear. Atme tief durch, das hilft schon. Okay. So take a deep breath, that helps well. Sei freundlich und rede mit dem Prüfer oder die Prüferin. Okay. You can also talk to the examiner before the exam. Du kannst auf von deiner Nervosität erzählen. So you can talk to him about your nervousness. Sie wollen ja auch, dass du es schaffst
und helfen dir vielleicht ein bisschen. Okay, they want you to succeed and they might help you. Okay, bei mir hat das funktioniert, like it helped in my case. So like he is talking about the having fear before the exam, and fear before the exam was the this person Zanzan before the driving lesson. Okay, so I think this Ericsson one matches with the C. Okay, and the very last one, Oile 93. Okay, so let us read about her case, her answer. Okay, so zum lernen brauchst du Energie. So to learn you need, to study or to learn you need energy. Das ist am wichtigsten. So that is the most important thing. Manch unbedingt eine lange Pause nach der Arbeit und mag etwas ganz anderes. Zum Beispiel Sport oder einen Spaziergang im Wald. Okay. So be sure to take a long break after work and do something completely different, like exercise or go in the woods. Und du solltest einen Tag pro Woche frei machen. Ganz ohne Arbeit oder Lernen, denn der Kopf braucht eine Erholung. And you should take a day off once in a week, completely without studying and without any work, because your mind needs rest too. Unternimm etwas mit Verwandten oder Freunden. Do something with the relatives or friends. Übrigens, man sollte auf viel trinken. So, one more thing, that you should also drink a lot. Am besten Mineralwasser mit Zitrone. So, you should eat a mineral water with lemon. Und ist regelmäßig aber kleine Portionen und keine fetten Sachen. And eat regularly but small portions and no fatty foods. So she is giving the solution about the sleeping and working problem. So Mr. Schauber. Okay, so this one is B. And in this way this task is also done. Okay, so let's go down, solve the next one. Lesen Sie die Antworten noch einmal und sammeln Sie die Ratschläge. So like read the blog post again and try to gather the advices they have given. Okay, for example, like advice like this: vielleicht solltest du es auf als Chance sehen. So maybe you can see this as a chance. Du kannst endlich zeigen, was du kannst. You can finally show the world what you can. Okay, so like this one, first tip is already given. Keine Angst vor Fehler haben. So don't have any fear of having mistakes. Second answer, second advice can be, advice or Ratschläge can be like this, that see the exam as a chance. So die Prüfung als Chance sehen. So see the exam as a chance. Okay, so we can also more add zeigen, was man kann. So show what one can. Okay, and okay, what can be the another advice? Another advice can be like this, like keep open times in the time plan. Okay, open times in the time plan. So have some activities like meeting friends or sport, like this. So we can write these informations also.
So number 3 number tips ratschläge 3. So auf offene Seiten. So open times. Okay. Im Lernplan lassen. So keep open times in the learning plan and keep activities like, so activities like Aktivitäten. What are the activities? Freunde treffen. So Freunde, meeting friends. Or like this, und Sport. Okay, like this. Okay, so these are the tips. There can be more tips. You can solve the next things. I go down, try to solve. So which Ratschläge haben Sie noch? Okay, so other than this, what are the advice you still have? Okay, so I have I can give what, like for me the most important thing advice I can give, that schlafen Sie good, sleep well. Okay, try to sleep well, and that's the most important thing. Next one, discuss with your friends. So meet Freunde, diskutieren. Okay, next task. So I give two options. Okay, next task is that write this thing in the Zolte form. Okay, so du solltest Pause machen. So you should make breaks. Man sollte Freizeit einplanen. So one should make plan of free times. Okay, so sollte is a modal verb. So in the second place, conjugated with the pronoun, and then the next verb at the very end. Okay, so I will try to make this with the sollte. I will try to also make this with sollte. So how? First one, schlafen Sie gut. So how can I make this with sollte? Like this, man sollte gut schlafen. So one should sleep good. Okay, next one, mit Freunde diskutieren. So how can I write this? Man sollte mit Freunden diskutieren. Okay. Sehen Sie einen Text aus der Reise. Schreiben Sie eine Antwort und geben Sie Ratschläge. So see your like this one, see your answer in 3C. See your answer. What was the question? What did I write? I write the problem, learning problem. And what you have to do in the task number 5? In the task number 5, you should give the solution. So you gave the problem and you try to write the solutions. What was the problem we have done? Let us read. Ich muss jeden Tag Deutsch lernen. So I have to learn German every day. Why? Because, so weil ich bald eine Prüfung habe. So I have an exam soon. Mein Problem ist, so the problem, what is the problem? Ich verstehe die Grammatik nicht gut. I don't understand the grammar very well. Ich mache viele Fehler. So I make many mistakes. Ich fühle mich frustriert und manchmal müde. So I feel very frustrated and sometimes very tired. Okay, so now we try to write the answer. Okay, so let us
try to solve this one. So I will just try to finish this one. Das Probleme kenne ich aus. Oh, okay. So I also know this problem and I will try to write the solutions. Okay. So du solltest jeden Tag nur ein bisschen grammatic üben. So you have problem with the grammar, so you practice every day the grammar task. Okay. Next advice you can give. I will write here that du kannst auf viele Beispiele lesen. So you can also read many examples. Man sollte Geduld haben und nicht so schnell aufgeben. Okay. So what did I write? The problem I also know. So das Probleme kenne ich auch. Du solltest jeden Tag ein bisschen Grammatik üben. So you should just practice a little grammar every day. Du kannst auf viele Beispiele lesen. So you can read a lot of examples. Man sollte Geduld. So one should be patient and don't give up too quickly. Nicht so schnell aufgeben. Okay. So this task is also done. We go down and solve the next. Beruf Sprache. So what does the task 6a says? In welchen Berufen arbeitet man mit Sprache? Sammeln Sie im Kurs, benutzen Sie auch ein Wörterbuch. Means that in which of the professions man work with languages. So we have to collect this information in the course and we have to make a word book. Okay. So let us think that which of the professions actually man uses the language or the change of the language. For example, teacher teaches the language in the classroom. So this can be one profession. What can be another profession? Another profession can be the translator. What it does? He or she translates. So what's it, sir? Translate. So he uses the language as a profession. Okay. Next, what can be the next one? Actor. Okay, actor, maybe English actor working on a role of a French person. Okay, so Schauspielerin. And what else? Like journalist, a journalist working in foreign country, so he has to learn the language of that country. Journalistin. Okay. And many of the professions require learning the language. For example, in Germany, when you want to work in Germany, you have to learn the language. Okay. Next task. This task is done. The next task, arbeiten Sie zu dritt. So work with 3
Jeder wollt eine Personen und liest den Text dazu. So three person will choose one of the three text. So like one friend takes this, another friend takes this, and third friend takes this. Okay, so what is the task? Task is that make some notes and fill up the table below. So there is a table below and we have to fill up. So what is there? A description of a person, where they work, what is their working time, what are the advantages, what are the disadvantages. So beruf means profession, Aufgaben means tasks, Arbeitszeiten means working time, Vorteile means the advantage, Nachteile means the disadvantage. Okay, so let us read and try to understand. Mit Sprache arbeiten, so working with language. Sprachen faszinisieren. Okay, so languages are fascinating. Viele Menschen lernen in ihrer Freizeit eine neue Sprache. So many people learn a new language in their free time. Andere machen die Sprache zu ihrem Beruf. Others use the language for their profession. Wir stellen Ihnen 3 Personen und Berufe vor. So we are introducing you 3 people and their professions. Okay, so the first person is Mr. Tom Dahl. Okay, so what does he do? Let us read. Vor einem Jahr habe ich meine Ausbildung zum Dolmetscher abgeschlossen. Okay, so a year ago I completed my training as what? This is the profession of what? Profession as a Dolmetscher. Dolmetscher means science language interpreter. Okay, so he works with like people with disabilities and use the sign language to make them understand. Okay, so let us read. Das ist mein Traumberuf. So that is my dream profession. Okay, so let us try to discuss and try to fill up the table. Okay, so then it will be easier. So what is the profession of first person? First person was Mr. Tom. And what is his profession? Profession is Gebarden Dolmetscher. Okay, so done, and we have to find out what are his tasks, what are his working times, and advantage and disadvantage. Okay, ich sorge dafür, dass die Kommunikation zwischen Menschen then klappt. Okay, so what is his task? His task is to he is saying that I ensure that the communication between two people happens, okay, or works. Jeden Tag gibt es andere Aufgaben. So every day there is new task. Ich dolmetsche in Konferenzen bei Behörden oder bei privaten Festen. So I translate in the conferences, in the offices or private festivals. Zum Beispiel bei Hochzeiten auf dem Standesamt. So for example in the weddings in the authority places. Okay, ich begleite Gehorsle Menschen auf zum Arzt. So I also help deaf people to the doctor. Manchmal ist es aufkomisch, wenn ich ganz privaten Situationen neutral bleiben muss. So sometimes it is very awkward for me to stay neutral in some private situation. Ich bin ja kein Angehöriger. So like I am not a like he has to listen the
everything, so he, like, it is very difficult to stay neutral. Okay, the muste is erstmal lernen, so that I have to learn first to be neutral in every cases. Okay. Okay, now the comes the working times. One Montag bis Mittwoch arbeite ich selbstständig. So from Monday to Wednesday, he works independently. Donnerstag und Freitag arbeite ich stundenweise for ein Gebärdentelefon. And on Thursday and Friday, he works in the telephone for translation task. Okay. Ich kommuniziere mit Gehörlosen über die Video und gebe die Informationen mündlich an ihre Partnerinnen weiter. So I talk to people via video and pass on the information verbally to the communicators. Okay, so this is the information of Mr. Tom Dahl. So let us fill up the informations. Okay, so we know that his profession is Gebarden Dolmesher, and what are his tasks? Aufgaben or task is to maintain the communication or to make happen the communication between two persons. So this is the main task. Okay, so to make communication between two persons. So we can write here that sorgt für eine gute Communication zwischen Menschen. Okay, and more task is like he has to translate, so he has to make the sign languages in various places. Dol meshed by which places? In the here in the conferences, in the private offices, okay, and the fest. Okay, so let us write this information. So dolmeshed by, first one is Konferenzen. Okay, so Konferenzen. Okay, next one is offices, so Behörden. And also the private fests, so privaten feiern. Okay, done. Arbeitszeiten, so working times. Working times, you can find here the informations of working time. Von Montag bis Mittwoch arbeite ich selbstständig. So Monday to Wednesday he works independently. So I will just squeeze it. Montag bis Mittwoch, what he does, he works independently, so selbstständig. Okay, next days what he does, for example, Donnerstag und Freitags arbeite ich stundenweise for ein Gebärdentelefon. So like on the Thursday and Friday he works in a office or in a company. Okay,
So we can write this information like this. Donnerstag und Freitag hourly, stundenweise, like hourly work contract. So gestellt. Okay, done. What is the advantage? What is the advantage? First one is he's saying that every day there is new task, so it can be the advantage. Okay, so we can write, I'll just squeeze it, jeden Tag andere Aufgaben. Okay, and what can be the disadvantage? We have seen that it is difficult to stay neutral in private situation. So if it is difficult to stay neutral in private situation. So he is saying that it was difficult, schwierig zu lernen, to learn that you have to stay neutral. So neutral zu bleiben. Okay, so in this way we fill up the information of Mr. Tom Dahl. Okay, so in the next point we will fill up the information of second person, Karina Holst. Okay, so what I will do, I will just remove this because I will fill up the information here. Okay, so Mr. Tom is done. Now is the time of Mrs. or Miss Karina. Okay, I will just use this information. This one is done. We will write her new profession, her task, her working times, advantages and also disadvantages. So let's start. We go up and try to read her informations. Karina Holst. Okay, so let us start reading. Ich habe Sprachwissenschaften studiert. So Sprachwissenschaften means that the science of language or the linguistics. Okay, so ich habe Sprachwissenschaft studiert. So I have studied linguistics. Why she studies? Weil ich danach keine Arbeit gefunden haben. Okay, no, like she is not stating the reason. She is stating another cases. Because I did not get any job, habe ich in mehreren Kursen Programmieren gelernt. So as she was not getting job, or because she was not getting job, she also learned programming in several courses. So bin auch zu meinem Job gekommen. And finally, this is how she got her job. Okay, ich habe bei einer Firma ein Praktikum gemacht und da haben sie einen Auftrag bekommen. So I have worked for an internship at a company and they got a contract for what? Eine App zum Sprachlernen. So with a app for language learning. Okay, mein Arbeitgeber hat mich für dieses Projekt in Vollzeit angestellt und jetzt arbeite ich nur noch dieser App. So
My employer hired me as a full time for this project, and now I only work for this app. Ich arbeite mit Autoren zusammen und programmiere Übungen und Aufgaben. Okay. I collaborate with the authors and programs the exercises and the tasks. Man kann sehr leicht sprechen, was die Lernenden in die App sprechen und schreiben. Okay, so what does it say? That it is very easy to save what learners are speaking and write to the app. Aber wir müssen einen Weg finden, wie die App ihnen sinnvoll Feedback geben kann. But we have to work some way to give some meaningful feedback also to the users. Okay. So what is her task and what she is? She is a programmer. So what is her profession? So programmerin. So programmerin. She's a programmer. Programmer for what? For an app. So for app of what? App for language learning. So Zoom Sprach Lernen. What is her task? So let us write what are her tasks. She has to program. Okay, let us go up and try to see. This is mainly she works solely in the app and with the authors and the programmers set up the tasks. Okay, set up the homeworks and also exercises. Okay, so let us try to write these informations. Main task is to program the app. So eine App Zoom Sprach Lernen Programmieren. And what is the other task? Meet Autoren zusammen arbeiten. Arbeiten for Übungen und Aufgaben. Done. Okay, so I will just squeeze it. Okay, next, what is her working time? Working time, where is working time? I thought something is given about the working time. This one, full time. She works as a full-time employee. So meine Arbeitgeber hat mich for this project in Vollzeit angestellt. So my employer hired me full time for this project. So working time is about normal German full-time employee. So Vollzeit. Okay. So what is the advantage? Advantage, she said that with the app one can easily download. What easily download? What can be written and spoken. Okay, so we can say that kann leicht speichern. Speichern means save. Okay, save or download. Mainly it is download.
mainly it is safe. Okay, so Speichern was die Lernenden in die App what sprechen und sprachen. So in the app sprechen, save easily what in the app saying and writing. Okay, schreiben. Okay, so what is the disadvantage is they are trying to find some meaningful feedback. So sinnvoll feedback is still not good. Okay, noch nicht good. Okay, in this way we also completed the table of Miss Karina host. Now we will solve about the third person, Magdalena Duda. Okay, so I will just remove this one. Okay, now I will fill up the information of Miss Duda. So Duda. Okay, let us try to read Magdalena Duda. Seit 4 Jahren ich Übersetzerin. So since 4 years I am a translator. Okay, so what is her profession? She is a translator. So let us at first just write it the profession, that then one task will be done. Übersetzerin. Okay. Ich arbeite. Okay. Ich arbeite freiberuflich. Bin also meine eigene Chefin. So I work freely. So I am my own boss. Okay. Die Aufträge sind sehr unterschiedlich. So the assignments are very much varying. Offizielle Dokumente, Prospekte, Kataloge oder Verträge für ausländische Firmen. Okay, so my tasks are varies from different tasks. For example, my task can be official document translation, prospect translation, catalog translation, or contract translation for the foreign offices. Okay, so what are her tasks? Tasks are like very there are many variations. So sehr unterschiedlich. Okay, and what she translates? She translates officielle Dokumente, Prospekte, Kataloge oder Verträge. So Verträge for foreign officers. So Verträge. So I will not write the full information, so you will understand. Okay, done. Two informations already solved. The lerne ich immer weiter dazu. Okay, so I am always learning new things und der
Letzte Auftrag war wieder mal ein Film. So last assignment was a film. Das macht mir am meisten Spaß. So that made me a lot of enjoyable thing. Okay. Da überlege ich immer, wie eine Figur wohl spricht und welche Ausdrücke ihr passen. Okay. So I am always thinking about how a character might speak and which expression suits them. Manchmal habe ich sehr viel Arbeit. So sometimes I have so many work. Dann fange ich morgens 10 Uhr und arbeite bis Mitternacht. And then I begin at 10 and work until the midnight. Es kann aber auch sein, dass ich eine Zeit lang nur wenige Auftrag habe. But it also can be like this that I have some few assignments for some time. Dann mache ich mir Sorgen, ob ich schnell wieder einen Auftrag bekomme. Then I check to see if I can get any other assignment very quickly. Okay. So working time is here. Working time is this one. Mitternacht. Okay. So sometimes, so manchmal von 10 Uhr bis Mitternacht. Okay. What is the advantage? Like, advantage is it is a frei beruflich, so like independent profession, and she is also her boss. So first one is frei beruflich. Her own boss, ihre eigene Chefin. Okay. And also, like, to translate the film is many fun. So we can write like this: übersetzen Filme macht Spaß. Okay. And what is the disadvantage? That less, when there is less work, then it is a disadvantage. So manchmal wenige Aufträge. So manchmal some little tasks. Okay. So in this way we completed task A, task B, and what is the task is to fill up the table. So this one is also done. So we have completed all the tasks. We move on to the next task. Task number 7a. Ein Interview mit Magdalena Duda. So a interview with this person, Magdalena Duda. So now we have a listening task with this person. Okay, so we go to the task. Jordan Sie zu und hören Sie zur Kontrolle. So order the questions. So now there will be interview. Some interviewer will ask the questions and we have to order them. Okay, so let us try to understand what are the questions. Was für Aufträge gibt es für Sie als Übersetzerin? What kind of job do you get as a translator? Second question. Was für eine Übersetzung haben Sie zuletzt gemacht? What kind of translation did you last do? Number 3.
Was für ein Filmprojekt möchten Sie gern mal übersetzen? What kind of film project you would like to translate? Das wir mit was für einen Film ist man am schnellsten fertig? What kind of film is the quickest to finish? Okay. So what can be the other options? We will do it as we listen to the audio. So for now I will just play the audio, you listen. Frau Duda, Sie sind freiberufliche Übersetzerin. Erzählen Sie doch mal von Ihrer Arbeit. Was für Aufträge gibt es da? Ich bekomme ganz unterschiedliche Aufträge. Mal übersetze ich Dokumente für Behörden, mal Verträge für Firmen, mal Werbetexte. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Welche Aufträge machen Ihnen denn am meisten Spaß? Filme. Ich habe gerade die Übersetzung von einem Kinderfilm fertig gemacht. Der ist wirklich süß. Filme? Das klingt ja interessant. Was für ein Filmprojekt möchten Sie denn gern mal übersetzen? Einen Film mit meinem Lieblingsschauspieler, Bradley Cooper, in einem lustigen Film mit viel Herz und Schmerz. Wenn wir schon bei Filmen sind, welcher deutsche Film gefällt Ihnen denn am besten? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Viele Filme sind gut. Vielleicht Das Leben der anderen, den habe ich öfter gesehen. Und wie lange dauert es, wenn Sie einen Film übersetzen? Mit was für einem Film sind Sie am schnellsten fertig? Am schnellsten? Ganz einfach. Ein Stummfilm, ganz ohne Worte. Nein, im Ernst. Wenn eine Übersetzung gut werden soll, dann braucht man Zeit. Schnell ist nicht immer auch gut. Okay, so I try to match, and what I will do, I will open the transcript. This one, I think this is the one. Okay, so I will just what is said, I will just say to you. Frau Duda, Sie sind freiberufliche Übersetzerin. So, Miss Duda, you are a freelance translator. Erzählen Sie doch mal Ihren Arbeit. Was für Aufträge gibt es da? Tell us about your work. What kind of assignments do you get? First question is, what kind of assignments do you get? Okay, and now Frau Duda is saying that ich bekomme ganz unterschiedliche Aufträge. Mal übersetze ich Dokumente für Behörden, mal Verträge für Firmen, mal Werbetexte. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. So that is varying. So she is answering this one. So I match with one with B. Done. Next one. Next question. Welche Aufträge machen Ihnen denn am meisten Spaß? So, which assignments do you enjoy the most? Okay. So, like she is asking that like which assignment do you like the most, and I like this is not directly there. Okay, and now she is saying Filme. Ich habe gerade die Übersetzung von einem Kinderfilm fertig gemacht, that is wirklich süß. So she likes to do the translation of the films, and she recently did the translation of a children's film, and it is very sweet. Okay, and now interviewer is saying that sounds interesting. Was für ein Filmprojekt möchten Sie denn gern übersetzen? So which kind of film would you like to translate? So which kind of film you would like to translate? This is the third one. Okay, so third one, what was her answer? Her answer is
einen Film mit Lieblingsspieler Bradley Cooper. Okay, so a film with her favorite actor name is Bradley Cooper. So this one. So 3 with D. I matched 3 with D. And the question 2 was indirect. So which kind of film she did recently, and it was about the kinder film. So C is also done. And now there are some more questions, and at the very end like there is a key point that which of the film is very quick to finish. Okay, so this question is given here. Okay, so asking about like how long does it takes to translate for the film and so on. So und wie lange dauert es wenn einen Film übersetzen? So, and how long does it take to translate a film? Mit was für einen Film sind Sie am schnellsten fertig? And what kind of film do you finish the fastest? Okay, and she is saying the answer is ein Stummfilm. Okay, so ein Stummfilm. So very simple, it is a silent film. It is very easy to translate. So this answer is given here, Stummfilm. So in this way we match all the information. So this task is also done. Okay, next task is a grammatic task. Was für ein or oder eine. So was für ein, it is a like a way of saying in German. So what kind of thing do you like? What kind of? So was for ein means what kind of. So there are three cases. It can be the nominative case. In nominative case we use was for ein for masculine, was for ein for neutral, and for feminine was for eine. Okay, and for plural there is no ein. Okay, next case for accusative case, was for ein will become einen. Since der will become den, so ein will become einen. And in neutral case it is was for ein. For feminine it is was for eine. It is none in plural. So same as other cases, so it is same. Lastly, in the dative case we know that der will become dem, right? So it will become einem. For this one is also einem, and for feminine it is einer, and for plural there is no case. Okay, so in this way this task is also done. Okay, now we have to fill up with this keyword was for ein. Okay, so how does the sentence becomes? Let us try to solve this. Course möchtest du besuchen? So was for ein or was for einen, what will be here? Okay, see the question, when it will be accusative case, when it will be nominative case. Since there is already one object, okay, and there is also one object, so this is surely either will be accusative or dative case. So in this case it is a accusative case. So the question will be like this: was für
ein. Was für ein Kurs möchtest du besuchen? So what kind of course do you like to visit? Okay. Next one, filme. So what kind of films do you like to see? Okay, so it is the plural case, so we will just use here was für. That's it. Was für Filme siehst du gern? So what kind of films do you like to see? Because for plural there is no ein case. Okay. Next one, what kind of book is that? So what kind of book is that? It is a nominative case, there is no other object here. So was für, it will be ein. Why? Because das book, neutral case. So was for ein, book is das. What kind of book is that? Okay, done. Next one, meet. Was for einer App hast du schon gelernt? Okay, this is the dative case. There is already an object and the app, it is feminine. So meet, I will just write here, meet was für einer App hast du schon gelernt? So with what kind of app you are already learning or already known? Okay, what kind of Ausbildung you are finding the best? So it will be die Ausbildung and it is the dative case. So was für eine Ausbildung findest du am besten? So what kind of Ausbildung you are finding the best? Next one, videos, it is plural. So just was für videos siehst du am liebsten? So what kind of video you like to watch, you love to watch? Okay, done. So this task is also done. Next task, notieren Sie mindestens 3 Fragen. Okay, so we have to make 3 questions with any of the options. Okay, and we have to use what? You use was für ein. Okay, so was für ein means what kind of. So let us try to make the questions. Okay, so first one, I use this one. Let us make the question. Handy haben. So what kind of mobile do you have? So was für ein Handy hast du? So what kind of mobile do you have? Okay, so das Handy will become ein Handy. Done. Next option, Filme am liebsten sehen. So like the film the most to watch. So what will be the question? Yeah, was für, since it is plural there is no eine case. So was für Filme siehst du am liebsten? Okay, what kind of computer you like to buy? What kind of computer you like to buy? So let us try to make the question. I will just remove it and write was für einen Computer möchtest du kaufen? So möchtest du kaufen. Done. So 3 ones done. You and your friend can solve the next of the 3. Okay, so this one is done. This one I will not do. Task number 8. Okay, so pronunciation.
pronunciation with be, de und ge. Okay, at the word end. Was hören Sie, markieren Sie. Okay, so what do you hear? You have to mark. So let me tell you first, like Auftrag, if the G is at the very end, it will sound like K. Okay, and if the G is not in the end, it will sound like G. Similarly, Tag will be Tak. Okay, Freund, it will not sound like D, it will sound like T. Abend, it will sound like T, but if it is not in the middle, it will sound like D. Okay, Urlaub, P, it will sound like P, but here in this case it will sound like B. Okay, I will just play the audio for your help and then solve. 1a. Ich habe einen neuen Auftrag. 1b. Ich hatte schon viele Aufträge. 2a. Das war ein schöner Tag. 2b. Ich wünsche dir schöne Tage. 3a. Benno ist ein guter Freund. 3b. Ich besuche meine Freunde. 4a. Kommst du heute Abend? 4b. Ich mag die warmen Abende im Sommer. 5a. Wo warst du im Urlaub? 5b. Die Urlaube am Meer waren immer schön. 6a. Machen ist ein wichtiges Verb. 6b. Sie hat heute viele neue Verben gelernt. Okay, so in this way you try to say the words. Okay, next one is also like to listen and try to say. Okay, so I'll just play the audio and you listen, you try to say by yourself. Eins. Der letzte Arbeitstag. Heute Abend beginnt der Urlaub. 2. Komm am Montag und unterschreib den Vertrag. 3. Bleib doch noch und hilf mir. 4. Gib mir bitte mehr Zeit für den Auftrag. So what does the sentence say? The last working day, today evening the vacation begins. Come on Monday and sign the contract. Okay, stay here and help me. Okay, so give me please time for the task or assignment. So in this way this task is also done. Next task, für von einander lernen. So let us solve this task. Task 9a. Sehen Sie Fotos an und lesen Sie die Texte. So look at the pictures. So these are the pictures. Old man playing with a young person, chess. Everybody is laughing, eating, and somebody is repairing something and other people are watching. Okay, so let us read and try to understand what happens. Okay, again it is saying, welche Information über das Projekt bekommen Sie? Which of the information about the projects you get? Okay, try to write. Okay, so let us read. Nachbarn for Nachbarn, so neighbor for neighbors. Wir machen das Leben in unseren Viertel besser. So we make life in our neighborhood better.
Okay, so let us start reading. Das sehen wir. That's us. Unsere Verein existiert schon seit 10 Jahren. So our association. So Verein means associations. Okay. Existiert schon seit 10 Jahren. So it existed for 10 years. Und aktuell gibt es über 20 verschiedene Projekte und mehr als 50 Freiwillige. So it currently has over 20 projects and there are more than 50 volunteers. Unsere Idee ist einfach. So our idea is very easy and simple. Jeder hat Talente, so everyone has talent, and wir können allen voneinander lernen und uns helfen. So we all have talent and we can all learn each other and help each other. Machen Sie bei einer Aktion mit oder starten ein neues Projekt. So take part in our activity or start a new project. Okay. So let us read. So these are the 3 projects we will find. So let us try to now understand what are the projects. Okay. And then it will be very easy for you to grasp. Okay. First one. Gross Eltern werden und finden. Okay. So to become grandparents and to find. So this is the headline, and now we will try to read the description. Sie sind schon in Rente und haben viel Zeit. So are you already retired and have plenty of time? Sie haben Kinder und brauchen einen Babysitter. Do you have children and you need a babysitter? Wir bringen Familien und Senioren zusammen. So we are bringing families and seniors together. In unserer Bücherei können Großeltern und Enkel zusammen spielen. So in our library, grandparent and grandchildren can play together and learn together and have fun. So this is idea about, like, in some family the old people can be free. Okay, they don't have job, and also in some families can be the new kids, like they don't have anything to do in the house and their parents are working. So in this library they can play together. Okay, this is the first project. What is the second project? Tausche Essen for Hilfe. So change food for help. Okay, so let us try to read what this project says. Wir alle brauchen mal Hilfe. So we all need help sometimes. Im Garten, beim Putzen oder Spülen. In the garden, with cleaning and also washing up. Am PC oder beim Sprachlernen for den Urlaub. So at the computer or also for learning the new language. Und jeder kann mal helfen und bekommt als Dankeschön for den Service eine Einladung zum Essen. And everyone can help out and you will receive an invitation for dinner as a service. Okay, so this is the second one. And the third one, the repair cafe. So let us read this one. Wir werfen so viele Dinge, weil die Reparatur so teuer ist. So we throw away many things because the repairing is very costly. In unserem Repair Cafe möchten wir das ändern. So we want to change that at our Repair Cafe. Bringen Sie Ihr kaputtes Ding. So bring your broken things. Sie können hier lernen, wie Sie es selbst reparieren.
wir haben das passende Wörtersuch. So you can learn these things and we will learn and repair these things together. So this is all about the 3 topics. And now what we have to do, we have to tell about the informations. What do you get? Okay, so what do you get in this project? So the project name is Nakbarn for Nakbarn. So we can say like this, like I will write here. Den Verein like this, Nakbarn für Nakbarn. Nakbarn gibt es like it was it is there for 10 years. Okay, so gibt es seit 10 Jahren. This information we found firstly, and there are how many projects? So es gibt there are 20 projects, so 20 different projects. So like we can say that es gibt 20 Projekte. Okay, and like 50 more than 50 volunteers work. So like it has more than 50 volunteers. So Projekte und über 50 Freiwillige. So 50 Freiwillige. Okay. And what are the tasks? So man kann bei Aktionen mitmachen. So man can help with each other. And what else? Also can start a new project. Oder ein eigenes Projekt starten. Okay, so these are the actually informations we get. Okay, and there are so many projects. For example, Gross Elton, Werden und Finden, Tausche Essen for Hilfe, Repair Cafe. Okay, so in this way this task is also done. We go down, solve the next. Okay, Sie hören gleich ein Interview über das Projekt Repair Cafe. So you will be having an interview about this topic, Repair Cafe. Welche Fragen erwarten Sie? So which of the questions you are expecting? Okay, machen Sie zuerst Notizen. So make some notes and try to make some questions. So like if you are having a interview very soon, so we are expecting some questions, so we have to note down these questions. At first let us read about the Repair Cafe again. So we are werfen so viele Dinge weg, so we throw away so many things, while die Reparatur so teuer ist, because the repairing is very expensive. In unserem Café, Repair Cafe, möchten wir das andere. So in our cafe we are doing everything different. Bringen Sie Ihr kaputtes Ding. So bring your broken things.
Sie können hier lernen. So you can learn here. Sie selbst reparieren. So you can learn here and you can self repair here. Wir haben das passende Werkzeug. So we have the right tools. Okay, so what can be the questions? Wer repariert die Sachen? So who repairs the things? Okay, and also the question can be like this, that what is a repair cafe? So was ist ein Repair Cafe? Okay. Also the question can be the who brings the things there. So where bringt seine Sachen dorthin. So who brings his things there? So seine Sache dorthin. Okay. Any else question can be anyone's question. So like what are the things? What are the things there can be brought? So what are the things there can be brought? So welche Sachen bringen die Leute? So what are the things the people bring there? Okay. So these are the questions you can actually expect. Next task. This task is done. We have now the listening task. Hören Sie das Interview. So welche Fragen haben Sie? Informationen bekommen. Vergleichen Sie zwei. So here the interview, that you have noted down some questions, and in the interview there will be also some questions. We have to note down the informations and questions from the interview, and we have to try down match that did we note them also. Okay, so let us listen to the audio. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also, bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau, ein Repair-Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und... Ja, sehen Sie? Und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. Das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage.
Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit unserem... Okay, so she asked so many questions. Okay, so I will go to the transcript. I think this one. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie heutigen Sendung. In unserer Stadt, ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm von Verein Nachbarn für Nachbarn. So, like she is introducing him, today in the like radio program, we have a guest, Andreas Stamm. Okay, and he is from the association or in the group Verein called Nachbarn for Nachbarn. Okay, now the first question. So was machen Sie dem in Verein? So this was the first question. So I tried to make as many questions as I can. So this is one of the questions. So what do you do in the association? Okay, and he is saying that in the association there are many projects, and I am active in the repair cafe. Okay, and now she is asking that what is actually the repair cafe. If you can see that I also have asked myself this question, that what actually is a repair cafe. So this one, she also asked this one, and he is answering the repair cafe is what it's a great project. For example, like in your home there can be so many things. Kaput means broken. For example, like cafe machine can be broken and you can bring it here. Okay, so you can bring it here, and what you can do, you can like learn how to repair it and repair by yourself. Okay, and then what was the next question? Was costed das done. So after repairing, how much cost will be the repairing? So this one, and then the answer is that the Reparatur selbst kostet nicht. So the repairing is does not cost a thing. Okay, like when there is a material that is needed, and then he can pay for the cost. Like if the material is already here, then you don't have to pay anything. Okay, and the next question, kann man denn alles reparieren? So can one repair everything? Okay, can man one repair everything? Okay, so this can be the question, like what are the things people can bring in the repair cafe. So more or less the same thing. Okay, and then his answer is 9 leider nicht. So not everything can be repaired. So but we are versuchen fast alles. So we try almost everything. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. So if we really can't repair something, we will help you with choosing a new device. Okay. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? So who can work with you in the repair cafe? So the answer is im Prinzip jeder. So like basically anyone. Sie sagen uns, was sie gut können, und wir kontaktieren sie dann, und wir ihre Hilfe brauchen. So like you can tell us what are you good at, and we will contact you if we need any help. Auf
alle Fälle, wir erklären gern alles, freuen uns über interessierte Nachbarn, egal ob sie Hilfe brauchen oder anbieten. Okay, so like we are like in every cases we are happy to explain everything and welcome the newly interested neighbors. So whether you need help or you can offer it, all the information is in the website. Okay, so now she is asking the question, like a practical question, that where is the cafe actually. Okay, and now he is answering the cafe is next to the sport hall. Okay, and this is the timing of the cafe. So like these are the questions. Okay, so who is this cafe? Like there everyone can learn everything, who can work with you, okay, who repairs the thing. So we like almost determine all the questions. Okay, next task. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. So here once again and answer the questions. Okay, so what are the questions? Was macht Andreas Stamm? So what does Mr. Andreas Stamm do? Wie viel kostet eine Reparatur? So how much cost a repairing takes? Was passiert, wenn man etwas nicht reparieren kann? So what happens if somebody cannot repair? Wer kann beim Repair Café mitmachen? So who can participate in the Repair Café? Wo ist das Repair Café? So I will just play the audio again and help you with the answers. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also, bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau, ein Repair-Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und... Ja, sehen Sie? Und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. Das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag
zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit unserem... Okay. So, all the answers I have written. First question. Was macht Andreas Stamm? So, what does Andreas Stamm do? So, Andreas Stamm organisiert die Treffen im Repair-Café und hilft auch bei Reparatur. So, he organized the meeting in the Repair-Café and also helps in the repairing. Wie viel kostet eine Reparatur? So, how much cost one repair takes? Kostet nicht. So, it does not cost anything. Man muss das Material bezahlen. So, like, if the material is not there, so one has to pay for the material. Was passiert? So, what happens when man etwas nicht reparieren kann? So, when somebody cannot repair. So, then das Repair-Café hilft bei der Wahl von einem neuen Gerät. And then the Repair-Café helps the person to choose a new device. Where can beim Repair-Café mitmachen? So, who can work in the Repair-Café? Everyone. Wo ist das Café? Neben der Sporthalle. So, next to the sport hall. Okay. So, in this way, this task is also done. So, we go down, solve the next task. Okay. So, this is also a listening task. Hören Sie eine Kurzpräsentation. So, listen to a presentation for a project learn cover. Okay. So, a listening task, and this is also among the project, a new project, and it is named as learn cover. So, learning case. Sind Sie, Sarze, richtig oder false? Are the sentence true or false? Okay. So, what are the sentence? First sentence. Die Lernkoffer sind for Lehrer und Lehrerin. Okay. So, the learning cover is for teachers. Is it true or false? We listen and we try to determine. Next one. For der Arbeit mit den Lernkoffern besucht man einen Kurs. So, before working with the Lernkoffern, you have to attend a course. Okay. So, this can be true or false also. Die Freiwilligen helfen in den Pause. So, the volunteers help during the breaks. Lehrende und Freiwillige arbeiten eng zusammen. So, the teachers and volunteers work closely together. And now I will play the audio and I will try to determine if it is true or false. So, let me play the audio now. Hallo, ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen. Ich habe das Projekt Lernkoffer gewählt, weil es mir gut gefällt und weil ein Freund von mir aktiv mitmacht. Nun, was ist das genau, das Projekt Lernkoffer? Freiwillige Erwachsene helfen Schülern und Schülerinnen mit ihrem speziellen Lernkoffer beim Lernen. Ich möchte 3 wichtige Punkte von Lernkoffer vorstellen. Zuerst stelle ich euch das Projekt vor und erkläre, wie es funktioniert. Dann spreche ich über die Gründe, warum es das Projekt gibt und meine Meinung dazu. Zum ersten Punkt. Das Projekt funktioniert so. Zusammen mit Schulen haben Freiwillige Lernkoffer für verschiedene Klassen zusammengestellt. Die Freiwilligen nehmen zuerst an einem Wochenendkurs teil. Dann können sie mit dem Lernkoffer in die Schulen gehen. Dort helfen sie am Nachmittag Schülern in kleinen Gruppen. Die Schüler können sich vormittags für die Gruppenarbeit anmelden. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Schülerin war krank und versteht jetzt das Thema im Unterricht nicht. Der Lehrer hat keine Zeit, ihr alles nochmal zu erklären. Der oder die Freiwillige aber schon. Der zweite Punkt. Warum gibt es das Projekt? Oft sind die Klassen zu groß. Und der Lehrer oder die Lehrerin kann nicht immer alles so erklären, dass alle es verstehen.
Die Freiwilligen unterstützen also die Lehrenden in ihrer Arbeit und erklären am Nachmittag alles nochmal in Ruhe. So bekommen die Schüler und Schülerinnen mehr Zeit zum Lernen und können bei Schwierigkeiten nachfragen. Das ist sehr nützlich und macht allen Spaß. Und zum dritten Punkt. Was ist wichtig? Die Lehrenden und Freiwilligen sprechen regelmäßig miteinander. Ich finde diese Gespräche wichtig, denn nur so kann die Arbeit im Projekt erfolgreich sein. Die Schüler und Schülerinnen finden es auf alle Fälle toll. Mir gefällt besonders, dass im Projekt Lernkoffer die schwächeren Schüler und Schülerinnen schnell Hilfe bekommen und wieder mehr Spaß in der Schule haben. Was kann noch wichtiger sein? Also kurz gesagt, das Projekt hilft Schülern und Lehrern und ich hoffe, dass es das Projekt noch viele Jahre lang gibt. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Okay, so we listen to the audio. I try to solve the things and we'll see the transcript that my solving is correct or not. Okay, so let us try to understand. Hallo, ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen. So hello, I would like to introduce you to a project today. Ich habe das Projekt Lernkoffer gewählt. So I chose the project called Lernkoffer. Why? Weil es mir gut gefällt und weil ein Freund von mir aktiv mitmacht. So it is very interesting for me and also one of my friend is actively involved in this project. Nun, was ist das genau? Das Projekt Lernkoffer. And now, what is exactly the Learning Koffer project? Okay, and now she is explaining. Freiwillige Erwachsene helfen Schülern und Schülerinnen mit ihren speziellen Lernkoffer beim Lernen. So adult volunteers help students with the learning using their special learning case. Okay, so like this is for the students, Schüler and Schülerin. So first one is falsch. So Schüler and Schülerin. This is not for Lehrer and Lehrerinnen. Okay, done. And now she is stating 3 important points. Ich möchte 3 wichtige Punkte von Lernkoffer vorstellen. So I would like to introduce 3 important points or aspects in the Lernkoffer. So zuerst stelle ich euch das Projekt und erkläre, wie es funktioniert. So at first I will introduce you to the project and explain how it works. Dann spreche ich über die Gründe, warum es das Projekt gibt und meine Meinung dazu. And then I will talk about the reasons why the project exists and what is my opinion on it. So, the first point. Zum ersten Punkt. Regarding the first point, das Projekt funktioniert so. Zusammen mit Schülern haben freiwillige Lernkoffer zu verschiedenen Klassen zusammengestellt. So together with schools, the volunteers put the learning koffer thing in different classes. Die Freiwilligen nehmen zuerst einem Wochenendkurs teil. So the volunteers at first take some courses before helping the Schüler and Schülerin. Okay, so second one before the work with the Lernkoffer, like one has to do a course. Okay, so this is what she was saying. Okay. Okay, this is a very big one. I will try to do quickly. So I will go to the second point. Der zweite Punkt. So the second point. Warum gibt es das Projekt? Oft sind die Klasse zu groß. So like why the project is there. Okay, so the reason.
Auf sind sie Klassen zu groß und der Lehrer oder Lehrerin kann nicht immer so erklären. So often the classes are too large and teachers cannot always explain anything. So for this reason this project exists. Okay. Now I go to the third point. Zum dritten Punkt. What is wichtig? So what is important? Okay, so I think we can complete this information. Die Lehrenden und Freiwilligen sprechen regelmäßig miteinander. So the teachers and volunteers talk to each other regularly. Ich finde diese Gespräche wichtig, denn nur so kann die Arbeitsprojekt erfolgreich sein. So if the teachers and the volunteers talk with each other in every cases, then they can be actually successful. Okay, and also like die Schüler und Schülerinnen findet es auf Falle toll, so find it great. So students also find it great. Okay. Okay. Finally, okay, the question about the Nachmittag is where this one, I think. This point. Die Freiwilligen unterstützen also die Lehrenden in ihrer Arbeit erklären Nachmittag alles nochmal in Ruhe. Okay. So the volunteer supports the teacher in the work and explain everything again calmly in the afternoon, not in the break, in the afternoon. So this one was false. This one, the correct one is in the afternoon. Okay, and the teachers and volunteers work together. So this is right. So I think I explained all the points. So in this way, this task is also done. So this is a big audio. You try to listen and try to translate it by yourself. Then it will be very clearer to you. Okay. Next one. Ordnen Sie die Ausdrücke für eine Präsentation den Phasen zu. Okay. So order the sentences for a presentation. Okay. So suppose you have a presentation. Okay. And you have to say some sentences. How we say the sentences? Like, ich finde wichtig das. So I think it is important that we do something, right? Okay. So before moving on, like in a presentation, there are 3 stages. 3 stages in a presentation. First one is Einleitung. Phase 1, Einleitung, means the introduction. So you introduce, you say that this is my project, my name is this is my project, and why I choose this project. Okay, you say like this. Second phase is Hauptteil. Hauptteil means that you already introduced your project and now you are in the main part and you are giving your presentation, present some points and give some example what is actually your opinion. In the first one you have to say was präsentieren Sie, so what are you presenting? Warum haben Sie das Thema gewählt? So why did you choose this topic? Was ist Ihre Gliederung? So what is your structure of your presentation? And in the second phase, Hauptteil, you are giving your actual presentation. So with the points like präsentieren Sie die Punkte aus der Gliederung, so of your structure, und geben Sie Beispiele, so and giving examples. Was ist Ihre Meinung? So and also what is your opinion? And last part is Schluss or the ending part. Okay, so what you do ending part? Fassen Sie sie kurz zusammen und bedanken Sie sich. So like briefly summarize and thank everyone. Fragen Sie, ob es noch Fragen gibt. So ask if someone has questions. Okay,
So these are the three things. So you talk about what is your presentation, what is your topic, and what is the structure, and then what you do, you describe your presentation and along with the points and also examples, and say your opinion. Okay, and now like these are the sentence to use. Okay, so I find it important that this sentence we use in the Hauptteil, not in the introduction. So this one is in the Hauptteil, already given. Okay, second one, ich habe das Thema gewählt. So I choose this topic because, so this should definitely go to the Einleitung, so introduction. So this should go definitely in the introduction. Okay, discussing about the first point, zum ersten Punkt. My first point is this, second point will be that it is in the Hauptteil. Next one, mir gefällt besonders das. So I particularly like that because. Okay, so this is also in the Hauptteil. Next one, vielen Dank, thank you. You thank you, say thank you at the very end. Okay, so this one will be this one. Haben Sie Fragen? So do you have questions? So this one also belonging here. Okay, next one, mein Thema ist. So my topic is that or this. So it belongs to the number 1, Einleitung. Okay, so now this sentence you are giving an example. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. So you are giving an example. So this is in the Hauptteil. Okay, next one, Zuwas spreche ist. So at first I will talk about this and I will talk about that. So you are structuring your presentation. So it should go in the Einleitung. Okay, and in short. Okay, so you are trying to summarize at the very end of the presentation. So it is number 10. Okay, ich möchte Ihnen euch vorstellen. So I would like to introduce you about my topic or something. So it is also an introductory sentence. So you can use it here. Do you have questions? Gibt es noch Fragen? So it should go in the very end. Okay, so you don't have to use all types of sentences. You can use the like this, that ich habe das Thema ... gewählt, while then you say the reasons. Okay, like this. Or you can say like this, ich möchte Ihnen euch about your topic vorstellen, and then try to describe. Okay, so in this way this task is also done. Okay, next one, was sollte man bei einer Präsentation beachten? Ordnen Sie zu und formulieren Sie Ratschläge. So what should you keep in mind when giving a presentation? So order them. So we have the advices. These are the advices. We have to order them and like formulate the advice. Bilderzeigen. First point is Bilderzeigen, showing the pictures. Okay, so we have 2 points. First point is beim Vorbereiten. Beim Vorbereiten, what does it mean? That when preparing the presentation. Okay, and the second point is when you are presenting the presentation. So beim Vortragen.
when you are presenting your presentation. Okay, so when you are presenting the presentation, so when you are presenting the presentation, you show the pictures, Bilder zeigen. Okay, second point, nicht vorlesen, so don't read loud. Okay, so like in your presentation we don't read loud. So this one belongs to, like, I will just try to add colors. Okay, so this one will belong to this one. So nicht vorlesen. Die anderen ansehen, so look at others. So when presenting, you like look at others. Okay, so this advice should belong while presenting. Die Zuhörer hören direkt ansprechen, address the audience directly. Okay, so it is also while doing the presentation. Einen interessanten Inhalt wählen, so choose a interesting content. So this is the before the presentation we do this. Eine Gliederung machen, so create a outline. So create a outline, we create an outline before the presentation. Laut genug sprechen, so speak loudly enough. So speak loudly enough we usually do while doing the presentation. Practice about the presentation, we do it before having the presentation. Vor der Presentation üben. Stichpunkte notieren, so note down key points we do before the presentation. Okay, so in this way this task is also done. Next one, Task 11b. Wählen Sie ein Thema, halten Sie eine kurze Präsentation. So choose a topic and give a short presentation. So what are the topics? Eine Stadt, so eine Stadt means a city. Ein Beruf means a profession. Ein Hobby means a hobby. So try to give a presentation. So like I'm not presenting, but I will just try to say that how actually it can be said in German. Okay, so I will just write the informations. So you can say, start with hallo. So hallo, ich spreche heute. I am speaking about like I choose the topic eine Stadt. So ich spreche heute über Berlin. So I speak today about Berlin. Okay, then say something about Berlin. So Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. So Berlin is the capital city of Germany. Die Stadt liegt im Nordosten von Deutschland. So the city is northeast of Deutschland. Okay, then we can say more. So Berlin East, we are in the second phase. We are in the second phase, Hauptteil. Okay, so we try to describe. So Berlin is sehr groß und interessant. Okay, and then you say your opinion. Ich mag Berlin. Why you like Berlin? Weil die Stadt cultural und spannend
ist. So exciting. Okay. And then you try to end your presentation. So danke fürs Zuhören, and try to say that if you have any questions you can ask. Okay, like this. I have written very short, but you have to say a lot of words. Okay, a lot more words. So this is how you can make a presentations. This is all about the chapter 8. I hope this chapter helps you a lot. So let us see each other at the next chapter. So take care guys, have a good practice.